l'Europe. L'Europe est déjà une longue histoire. Elle est encore un long chemin. De plus en plus, elle sera notre quotidien. La création de l'euro ouvre une ère nouvelle. L'euro va changer l'Europe, et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à vous rendre hommage. L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure. La question de l'euro est intéressante du point de vue conceptuel parce qu'elle nous offre le cas de ce qu'on pourrait appeler, de certains appellent une monnaie incomplète, dans la mesure où cette monnaie, l'euro, n'est pas adossée à une souveraineté de même niveau. Il n'y a pas de gouvernement européen, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie européenne. Voilà. Donc, il y a un problème qui est que l'euro ne peut pas prendre en charge ce qui est pourtant fondamental dans la monnaie, c'est sa dimension politique, sa dimension collective. Et donc, dans le cas de l'euro, on a une défaillance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souverain politique capable de faire face à l'exception, puisque le souverain, c'est celui qui, quand les règles ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on peut dire que l'euro, de ce point de vue-là, c'est une tentative de dépolitisation de la monnaie à travers le jeu de règles de politique économique. Die große Griechenland-Krise, ja, nach der Finanzkrise, die Euro-Krise ab ungefähr 2015, wo es in Deutschland ganz große politische Wellen gab, zu sagen, die Griechen können nicht wirtschaften, ja, wie sollen wir sozusagen die wirtschaften irgendwie auf unsere Kosten und jetzt wollen die auch noch einen Rettungsschirm und sowas haben. An solchen Reaktionen sieht ja, dass man die Eurozone nicht so aufbauen könnte, dass man den Deutschen jetzt zum Beispiel sagt, ihr müsst einfach Finanztransfers in den Süden vollführen. So funktioniert das halt in der politischen Union. Ja? Und deswegen hat man sich gesagt, wir machen nur das, was geht, nämlich eine Währungsunion. Deutschland ist ja zum Beispiel eine Bundesrepublik. Wir haben viele einzelne Bundesländer, die alle auch vor dem Euro schon die deutsche Marke benutzt haben. Also im Prinzip auch eine Gemeinschaftswährung für einen Bund von Ländern, die ökonomisch sehr unterschiedlich funktionieren. Und innerhalb eines Landes wie Deutschland gleicht man das dann über die politische Ebene aus, indem man umverteilt. Also indem eine politische Union, wie in einer Bundesrepublik eben, dieser Geldpolitik entgegenwirkt, indem man eben, in Deutschland gibt es ja den Länderfinanzausgleich, also Geld von einem Land in das andere schafft. Und in Europa hat man jetzt eine Spannung erzeugt dadurch, dass man eine einheitliche Geldpolitik für einen ziemlich großen Wirtschaftsraum macht, der aber unterschiedliche Konjunkturen hat, unterschiedlich funktioniert und auch unterschiedliche wirtschaftspolitische Traditionen. On a créé l'euro, on n'a pas créé de budget fédéral. C'est-à-dire que l'euro est confronté, la Banque centrale européenne est confrontée à autant de souverains qu'il y a de pays membres de la zone euro. C'est-à-dire que si un pays membre de la zone euro, sa dette est attaquée sur les marchés, et jusqu'à un point où ces situations de finances publiques font qu'il puisse y avoir un doute sur le fait que le pays serait capable de renflouer ses banques au cas où ces banques fassent faillite. Eh bien, à ce moment-là, on peut se poser la question de la sortie de l'euro du pays en question. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Grèce. À un moment, on s'est posé la question de la sortie de la Grèce de la zone euro. Eh bien, on ne s'est jamais posé la question de la sortie du Texas du dollar. Et pourtant, en 1986, au moment du contre-choc pétrolier, c'est-à-dire quand les prix du pétrole ont beaucoup baissé, le Texas est un des États américains qui est très producteur de pétrole.
Qu'est-ce qui s'est passé au Texas? Vous avez eu plusieurs banques américaines texanes qui ont fait faillite. Vous avez eu l'État texan qui se situait dans une situation budgétaire qui était très problématique. Ce qui s'est passé, c'est que comme vous avez un budget fédéral, ce n'est pas des discussions de marchands de tapis entre les différents États américains. Et en plus de ça, si une banque texane fait faillite et qu'il faut indemniser les déposants, c'est le Federal Deposit Insurance Corporation, qui est donc une instance, une assurance dépôt fédérale qui vient renflouer les déposants de l'État du Texas en l'occurrence. Et donc là, on voit bien le rôle du budget fédéral. Le budget fédéral fait qu'on ne se pose pas la question que le Texas sorte du dollar. Parce qu'on a tout un tas de dispositifs qui font que les déposants texans vont être indemnisés, que le budget fédéral va aider sans qu'on ait besoin de négocier avec la Californie ou je ne sais quel État le fait d'être aidé. Donc c'est une construction qui est cohérente. Et la monnaie est adossée à un souverain. Et ça se voit notamment à travers l'assurance dépôt. There is a very interesting write-up of by the Financial Times of the Eurozone crisis. Remember, the Eurozone crisis started in 2008 with the global financial crisis, and then it became a sovereign debt crisis where more and more countries became victims of speculative attacks. We call them periphery countries. I think that's an unfortunate term, but it started with Greece, then it went to Ireland, then it went to Portugal, and when it came to Italy, everybody thought, well, if the Italian government bond market is so big, collapses, then the entire Euro project will blow up, right? And this Financial Times article documents the run-up to the Italian government bond market tensions, and it starts with Angela Merkel crying, right? It says there were tears falling down her cheeks. She was in a room with Barack Obama and several other European politicians. And Angela Merkel was crying because Barack Obama wanted Germany to allow the European Central Bank to buy government bonds issued by Italy and issued by Portugal and Ireland and several other countries. And Merkel said, no, this is not possible. This sounds like we are allowing the central bank to print money for irresponsible governments. The periphery governments should be disciplined by bond markets, not helped by central banks. But this is a powerful episode that shows the fundamental fault line in the euro as a common currency is the fact that the central bank has to buy government bonds in order to stabilize the European financial system and to stabilize the euro as a political project. And because Germany has veto power over that, or had veto power over that, it took a very long time for this new kind of institutional framework and political consensus to be developed during that time from 2008 to 2012 when Mario Draghi, the Italian governor of the European Central Bank, went to London and said, the ECB will do whatever it takes. I still remember this. Many viewers will still remember this. When he said whatever it takes, we think he said, this means, he will save the euro. But what he really meant in practice is that to save the euro, the ECB had to buy government bonds. And he had to buy government bonds wherever there was speculation, and no matter how much Angela Merkel would cry about it. When people talk about the fragility of the euro and the increasing fragility of the euro and perhaps the crisis of the euro, very often non-euro area member states or leaders underestimate the amount of political capital that's been invested in the euro. And so we view this, and we are not, I don't think we are unbiased observers in Frankfurt. We think the euro is irreversible. And it's not an empty word now, because I preceded saying exactly what actions will make it irreversible. But there's another message that I want to tell you today, is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Until 2012, we only had a monetary union. Before the euro was started, economists were
always saying it doesn't make sense to only have a monetary union, we would also need a banking union. A founding father of Europe, Jean Monnet, argued the European project is about addressing a specific issue, finding a solution to this issue, being aware of that it won't completely work. So we will have a crisis. Europe is forged in crisis. And the answers are responses to those crises. I'm almost quoting literally. And this was called La Méthode Monnet. And how does it work in the case of the euro? We started monetary union without a banking union. Now comes the great financial crisis, and as an aftershock, the euro crisis in 2010, Greece, and so forth. And that was leading to a situation where the euro was about to fall apart. So then the President Mario Draghi gave a talk in the UK, and he said, we do whatever it takes. What is often forgotten within our mandate. So we do whatever it takes within our mandate. And that meant support of the euro by central bank intervention, but at the same time organizing, that was the ECB, there was Mario Draghi, who developed this banking union. And the banking union is about a common supervisory authority for all the large banks in Europe. À la suite de la crise des dettes souveraines, on s'est bien rendu compte qu'il y avait cette espèce de spirale vicieuse, en fait, entre fragilité en termes d'endettement public et fragilité bancaire. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui est en difficulté financière, les marchés peuvent penser qu'il sera dans l'incapacité de renflouer ses banques. Face à ça, et donc au fait qu'on a commencé à penser que peut-être certains pays pourraient sortir de la zone euro, donc au départ on pensait à la Grèce, mais s'il y avait la Grèce, derrière qui y avait tous les pays du Sud, et si ça atteint l'Italie, c'est la fin du projet, enfin c'est un pays qui est fondateur. Donc on ne sait pas comment, si un pays sort, on ne sait pas du tout comment on peut endiguer l'effet domino que ça pourrait avoir. Donc, face à cette prise de conscience, eh bien, on s'est, comme toujours en Europe, c'est face au bord du gouffre qu'on avance, on a décidé de créer l'union bancaire. Et l'union bancaire, c'est quoi? C'est 3 piliers. On passe à la Banque centrale européenne la supervision des banques systémiques. Et c'est normal, c'est les principales créatrices de monnaie. Donc, ça veut dire que la BCE a un pouvoir, de détecter les banques qui seraient à problème, qu'il faut recapitaliser, etc. Un mécanisme de résolution bancaire qu'on passe au niveau fédéral aussi. Et le 3e pilier, qui est le seul sur lequel on n'a pas avancé et qui est probablement le plus important, on avait prévu une assurance dépôt fédérale. C'est-à-dire que quand une banque d'un pays de la zone euro est en difficulté financière et qu'il faut indemniser les déposants, ce ne soit pas le pays de la maison mère, le pays de la maison mère de la banque en question qui renfloue, mais bien un dispositif fédéral. Et ça, on n'a pas avancé. Donc l'euro est toujours une monnaie incomplète. Je dirais que l'euro est bancal parce que sa dimension politique, qui est nécessaire qui est centrale dans la définition d'une monnaie et d'une communauté monétaire, n'est pas exprimée de manière adéquate. Et d'ailleurs, ça se voit dans la nature des billets de l'euro. Les billets de l'euro, il n'y a pas de souverain sur les billets de l'euro. Vous n'avez pas la reine d'Angleterre, vous n'avez pas des figures tutélaires comme dans d'autres pays, des artistes. Non, vous n'avez pas ça. Vous avez des ponts, des fenêtres, etc. C'est-à-dire c'est indéterminé, quoi. C'est un projet qui est en train de se faire et qu'on ne sait pas très bien vers quoi il va. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on achète. Quand on achète de l'euro, on achète un projet qui va quelque part. On l'espère.
Alors on peut considérer, évidemment, quand on regarde et qu'on analyse cette défaillance de l'euro, on peut considérer qu'elle a été voulue, qu'elle est intentionnelle. Hein, comme les monnaies ne peuvent exister qu'avec un appareil politique, ceux qui sont en faveur de forme de fédéralisme, eh bien, ont pu voir dans l'euro le premier pas vers cette définition d'une Europe fédérale, puisqu'ils voyaient bien qu'avec cette monnaie européenne, elle ne pourrait pas continuer à exister si elle n'était pas adossée à une souveraineté européenne, que c'était dans la nature de la monnaie de le faire. A monetary union is not an endpoint. It is a constant process of uniting. Each generation of leaders must continue it. Union should be multifaceted and include fiscal, financial, and banking dimensions to develop a higher degree of integration, especially if the euro is to cement its international status. I spent many years working in London in the banking world. And I can tell you at least 10 times a day, I heard people who thought they were very clever telling me that the euro was going to collapse tomorrow morning. Okay? It never happened. The only people who are predicting the end of the euro are British Brexiteers who need that story because it emboldens their own story, and some populists on the continent who are trying to come up with something that might give them a distinguishing political slogan. But the reality is that most Europeans are happy with the currency. Lorsque les parités de change ont été fixées en 1999, il y a eu une volonté, à mon avis absurde, d'un certain nombre de pays de la zone méditerranéenne, et y compris de la France, de faire remonter leur monnaie, à l'époque, contre le Deutschmark. Et la relative désindustrialisation, ou le haut niveau de taux de chômage pendant les 2 décennies qui ont suivi la mise en place de l'euro, dont je pense surtout à Italie, Espagne et France, ont été en partie le prix qu'une génération entière a payé pour la mise en place d'une monnaie unique, pas forcément de manière optimale dans la zone monétaire concernée. Alors, on a ce concept de zone monétaire optimale aussi. Une zone optimale réunit des pays qui ont à peu près des niveaux de compétitivité qui se ressemblent, ce qui veut dire que si maintenant cette compétitivité n'est pas la même, il faut qu'il y ait mobilité des facteurs de production. Si on prend un pays fort et un pays faible qui se mettent ensemble, qui ont la même monnaie, le pays faible va perdre des emplois, le pays fort va en gagner. The more common critique of the euro is that it's a monetary union without a fiscal union and without a political union. It brings together countries with different growth models. It brings together countries with different rhythms, with different labor market arrangements, with different financial system arrangements. And it puts all this complexity and it reduces it to one interest rate that the European Central Bank, as the most important institution of the euro, is supposed to manage in a way that benefits everybody equally. And this kind of half solution to the political problems raised by the political nature of the euro is not enough, in my view. It needs a lot more. It needs first a common debt, and it needs a closer political union. Whether we think this a political union is desirable given how much polarization there is and how much difference there is within and across European countries is a separate question, but structurally the European project and the Euro project requires states to have better mechanisms for coordinating during crises, and it requires the central bank to have less power, in my view. The central bank, again, it's a story that I think it's quite easy to tell because it has direct control over public money creation, and it has direct control over how much and at what terms it wants to stabilize government bond markets. It de facto dominates fiscal policy in a way that to me is profoundly undemocratic. The euro
is a great example of political opportunism by French bureaucrats. So at the start of the European Union, there was two theories as to how Europe would integrate quicker. There were what were called the monetarists, who believed that you have to force integration quickly by a single currency. And there were the tradists, who believed that trade would gradually bring us together. So based on the Treaty of Rome, all these things, we'd gradually get better. Now, the monetarists existed very close to here in the French finance ministry. Jacques Delors would have been one of their sort of preeminent thinkers. And their idea is we have to move quickly. But of course, the country that always wanted to move most slowly was the country that had most to lose from the euro, which was the Germans, because they would lose their currency, which was the best currency in Europe. So the Germans were always dragging their heels and annoying the French. And then suddenly, German unification happens, and Mitterrand basically says to Kohl, okay, man, you can have your East Germany, but we want your currency. And that's how it happened. Because it went from being the dream of a few ideological bureaucrats in Brussels and here to being the reality. The hostage was East Germany. The ransom was the euro, and the Germans paid it.